Welcome to our channel, My Life. Don't forget to like, share or subscribe our channel, My Life. So what's your favorite place part in Pygmy Zoo? I like this parrots in this Pygmy Zoo. So the people will let us to put the parrots on our hand. I like that part. And again, what you like more? I like that rabbit. The rabbit they will give and we can touch it and take. And you can feed also animals, right? Yeah, and also this a dog and a cat place, and or then we can touch dogs and give food, and we can also go to cats and give food. Welcome to our channel, Mala. Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మా లైఫ్. ఈరోజు స్పెషల్గా మనం ఒక ప్లేస్కి వచ్చామన్నమాట. ఇది చిన్నపిల్లలకి ఇష్టమైన ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. మేము ఫ్యామిలీతో ప్రతి టైం ఎంజాయ్ చేయడానికి, స్పెండ్ చేయడానికి వచ్చే ఒక ప్లేస్ పిగ్మీ జూ. పిగ్మీ జూ అన్న పేరు వినగానే మనకు తెలుస్తుంది, పిగ్మీ అంటే చిన్న చిన్న యానిమల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ పెట్స్ మన ఇంట్లో దుబాయ్లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో పెంచుకోవడం చాలా కష్టం అన్నమాట. బట్ పెట్ లవర్స్కి ఇది ఒక చాలా మంచి ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ జూ అట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ అన్ని రకాల యానిమల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అన్నీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి. మనం వాటికి ఫీడ్ చేయొచ్చు, ఇంకా చాలా వాటిని పట్టుకొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అది ఇక్కడ స్పెషాలిటీ అని చెప్పొచ్చు. ఈ మంకీ అయితే అక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిది మాస్క్ లాగేస్తుందండి. చూసారా, మా హస్బెండ్ మాస్క్ కూడా తీసేసుకుంది. మాస్కే కాదు, కొంతసేపు అయ్యాక అది స్పెక్స్ కూడా లాగేసుకుంటుంది. చూడండి. ఎంట్రన్స్ వచ్చి జస్ట్ 5 రూపీస్ అంతే, కానీ ఎంజాయ్మెంట్ మాత్రం అన్లిమిటెడ్ అన్నమాట. ఇప్పుడే మంకీతో ఉన్న ఇది చూసారు కదా, కమ్ ఇంకా చాలా చాలా మంచి మంచి వ్యూస్ ఉన్నాయి. కమ్ ఆన్, లెట్స్ ఎంజాయ్ దిస్ పిగ్మీ జూ. ఇక్కడ ఈ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు మనం ఇలా ఒక కట్ట గ్రాస్ తీసుకోవచ్చు. ఇది 10 dirhams అంతే. సో ఇక్కడ యానిమల్స్ని మనం ఫీడ్ చేయడానికి ఇక్కడ గ్రాస్ తీసుకొని వెళ్తున్నాం అనమాట. ఈ జూకి పిగ్మీ జూ అన్న పేరు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ యానిమల్స్ అన్నీ ఇలా చిన్న చిన్నగా బుజ్జి బుజ్జిగా భలే ఉంటాయి అన్నమాట. చూసారా, చిన్ని ఆవు. kita.
tryna be me. Not tryna be with me. Just tryna be me. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Yes, sir. Yes, sir. I wanna touch you, baby. I wanna feel you. See the sunrise, you sense me, you. Hiding on the road, let's make love tonight. Waking up, fall in love. ఇక్కడ స్పెషాలిటీ చూసారా, ఒక పక్కన క్యాట్స్, ఒక పక్కన బర్డ్స్, ఇక్కడ హెన్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట పిల్లలకి స్టడీ చేయడానికి. లైక్ అసలు ఏంటో కూడా తెలియని జీవులు, వాళ్ళ పేర్లు ఏంటో అన్నీ స్పెషల్గా చెప్పడానికి, వాళ్ళకి దగ్గరుండి ఫీడ్ చేయడానికి. మనం ఇండియాలో అయితే మనకు అంతా అవుతుందన్నమాట. మేబీ అక్కడ కూడా ఇలా ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఈ యొక్క వ్యూస్ అన్నీ చాలా పిల్లల కోసం చాలా ఎక్సైటెడ్ అనమాట. వాళ్ళకి స్టడీ చేయడానికి ద బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు పిగ్మీ జూ. चौटे कड़की नहीं ना
തൊടല്ലേ കുടിപ്പിടിക്കടിക്കും പിന്നെ ചിങ്കു അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കല്ലേ. ആ നിൽക്കും. యాక్చువల్లీ ఇది యూఏలోనే ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. చూస్తారా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వల్చర్స్, ఈగిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. This is a macaw. Don't bite me. జూ, ఫన్, పెట్స్, కిడ్స్ కోసం పార్క్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకొక పక్క ఇది బయటికి వెళ్తే అవుట్డోర్ ఏంటో తెలుసా, అది ఇంకొక మంచి బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అని చెప్పొచ్చు. ఏంటి అంటే బీచ్ వ్యూ అండి. అక్కడ చాలా స్పీడ్ రైడ్ బోట్స్, అంతేకాకుండా హార్స్ రైడ్ మనకి బీచ్లో కూడా చేయొచ్చు. అది ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అని చెప్పాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అని చెప్పొచ్చు. ఫ్లెమింగోస్, ఆస్ట్రిచెస్ అన్నీ ఈ పక్కన ఉన్నాయి. లెట్స్ గో అండ్ ఎంజాయ్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఈ పిగ్మీ జూని ఒక 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశారనమాట. అందులో ఫస్ట్ వచ్చి మనం చిన్న చిన్న పెట్స్ అవన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్ళి హెన్, ప్యారెట్స్ అలాంటివన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ సమ్ రైడ్స్. ఇక్కడ చూసారా హార్సెస్ ఉన్నాయి, హార్స్ రైడ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. అలాగే ఒక పక్కన ఆస్ట్రిచెస్ అలాంటివి ఉన్నాయన్నమాట. చూడండి చాలా పెద్ద హార్స్ ఉంది ఇక్కడ. సీ ద హార్సెస్. కావాలి అనుకుంటే హార్స్ రైడ్ అండ్ క్యామెల్ రైడ్ ఉందన్నమాట. సో చాలామంది ఇక్కడ హార్స్ రైడ్ అండ్ క్యామెల్ రైడ్ చేస్తున్నారు. ఒక పక్కన సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం. ఇంకా పార్క్ ఉంది పిల్లల కోసం. మరి బర్డ్స్ని, పెట్స్ని అన్నీ చూసి ఎక్సైట్ అయిపోయి మనకి బర్డ్స్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలి, ఏదన్నా ఒక చిన్న పెట్ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఒక ప్లేస్, చిన్న ప్లేస్ కూడా ఉందండి. ఒక చిన్న స్టోర్ ఉందన్నమాట మనకి సోల్డ్ అవుట్ చేసేది. మనం ఇక్కడ కొని మన బర్డ్స్ని ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. చూడండి చిన్ని చిన్ని పెట్స్, ప్యారెట్స్, హ్యామ్స్టర్స్ అలాంటివన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. కదా మన
పిగ్మీ జూని చాలా మటుకు ఇది ఫుల్ ప్యాక్డ్ ఎంజాయ్మెంట్ అనమాట. వచ్చినప్పటి నుంచి మనకి చిన్న చిన్న పెట్స్తో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫైనలీ ఇక్కడ రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం చిన్న పార్క్స్ అలాగే రెస్టారెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఒక ఆఫ్టర్నూన్ వస్తే మనకు కంప్లీట్ ఈవినింగ్ వరకు ఉండి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫ్యామిలీతో ఉండొచ్చు. ఫుల్లీ మన పిగ్మీ జూని అందరూ ఎంజాయ్ చేశారు కదా. మరి మీ అందరికీ ఈ పిగ్మీ జూ నచ్చితే ఖచ్చితంగా మా లైఫ్ని అందరికీ షేర్ చేస్తారు కదా. షేర్ చేయండి, మరి సపోర్ట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ శ్రీదేవి signing off with your favorite channel, My Life. Don't forget to like, share, subscribe. Bye bye. We'll be coming soon with more fun, more love and more entertainment. And this is Vishnu Shriya Signing off. Bye bye. Bye bye. యాక్చువల్లీ యాజ్ ఐ సెడ్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై ఫస్ట్ విజిట్ అండి. మేము ప్రతిసారి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఏదో ఒక ప్రాసెసింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ఎ వర్క్ ఆన్ ప్రాసెస్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. స్టిల్ ఇక్కడ అందరినీ అలౌ చేస్తున్నారు అంతే. ఒక్కొక్కసారి వచ్చేటప్పుడు ఏదో ఒక కొత్తగా వింతగా ఏవో ఒక యానిమల్స్ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తూ అలాగే ఏదో ఒక చిన్న టైప్ ఆఫ్ ఏరియాస్ని కూడా not only